Stop. With your feet on the air, your head on the ground.
Sommergewitter am Mainblock, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Sommergewitter am Mainblock, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Letztes Jahr hatten wir nichts, aber jetzt ist es vorbei. Unsere Eltern kamen mit 2 Taschen damals aus Türkei. Deshalb jag ich das Papier in einem blauen Prada Sweatshirt. Mein Kumpel aus Paris schreibt mir, dass man da mein Check hat. Sticke macht mein Beat und dann mach ich, was ich machen muss. Die Kaufs am BAB hängen auf die offen, sie fassen uns. Sie kam alleine rein, weil seine Mama war nicht da. Sein Nachbar macht ihn auf, es ist überhaupt legal. Konfigurier mir ein Cayenne auf mein alten iPhone 5. Sie hat gehört, ich werd erpresst und sie fragt mich, ob es stimmt. Aber Baby, ich bin gut, glaub mir, das ist alles tough. Und sie schreibt mir um 3 in der warmen Sommernacht. Sommergewitter am Mainblock, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Lange Nächte in 6-1 in der Gegend machte ich meine ersten Schritte. Heute kontrollieren uns Tachos, weil sie denken, dass ich ticke. Und mein Team ist immer mit mir, weil ich euch niemals vergesse. Will ne Eisdot-Flasche, Sackerwasser, VVS. Und wir stehen am Straßenrand, grüßen Leute, die wir kennen. Mein Cousin hat ne Glizzy unter Casablanca Hemd. Meine Stadt im Sommer grün, City Boys, wir sind zu viert. Gnesen nur bis Sam am Platz und wir drücken garantiert. Und du triffst dich in mein Kiez, triffst mich nicht im KDW. Nur getickt am Schlachtensee, weil ich da nicht baden gehe. Und du weißt, in mein Herz hab ich keinen Platz. Doch ich schreib dir um 3 in der warmen Sommernacht. Sommergewitter am Mainblock, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Sommergewitter am Mainblock, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Ladies and Gentlemen, this is Kaufland, richtig frisch. Erdbeeren und Zitronen, Salate, Tomaten, Wasser, Melonen. Weil sich bei Kaufland der Einkauf lohnt, werden auch noch Himbeeren und Weintrauben geholt. A little bit of paprika in my life, Maracuja ist auch mit dabei. A little bit of Mango Number 5 und das zu dem unglaublichen Preis. Kaufland, hier bin ich richtig. Parlami d'amore, Maria. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano. Dolce & Gabbana, light blue, the new eau de parfum. Stopp! Das ist ein Zeichen. Wenn du noch für dein Girokonto zahlst, hör auf damit. Ich bin bei der Sparda-Bank Hessen und zahle 0 Gebühren und habe mein Konto easy online eröffnet. Also, jetzt online und kostenlos eröffnen. Now what y'all finna hear is an update on what we've been on as of late. See, I was reading a late notice on the date that I wrote this, you hear? Time flies in the leer, and you wonder where the day went. See, I'm a leader in my field, but I'm behind on my truck payments. So this is something that can help you raise your head like hello. This is not brown, red, or yellow, not a white or a black poem. This is a prayer to a guardian angel to protect our fathers, mothers, sisters, brothers, sons, and daughters until we bring our troops back home. Cause it feel like we all in the same platoon, and we'll all be extinct soon if we continue to suffer from other people's crimes. I think we well overdue for change this time. And I know they don't want to see me cooped up in the bins. They'd rather see me cooped up in these pens. Therefore, I release the ink that's cooped up in these pens and let my articulate. People are so slow to love, but so quick to hate. Now some things finna change because we say so.
Sag mir, was ist schon gerecht? Sag mir, was ist wirklich wahr? Dieses Leben ist ein Test, dafür sind wir alle da. Irgendwann ist es vorbei, nicht viel, was dann noch wirklich bleibt. Du kriegst immer, was du gibst und das kommt alles mit der Pills, blue, turn me up a little bit. Same shit, the rack, a pocket full of nuts. It's the same shit, the rack, a pocket full of nuts. The pills, the blow, the yak, the top, the drop, the swerve, the pass, the props, the safe, the stash, the pad, the lock, the man, the myth, the legend, the great, the plan. Get money till I'm dead, perfecting my little trap. They know me down the chat, out in Memphis and Japan. I'm running out of land, I feel like I can fly. Just made 200 bands, just living how I live. I made this in my crib, just focus on my meals, my plate, estates, my grass, my fam, the path, the math, the yams, the cops, harass. It's fast, it's hell, from 12 to 12, the dash, the chills, it's lace. More views inside that. So KSI has been going through what a lot of people online are calling one of the messiest public spirals YouTube has seen in a long time. And just when the internet seemed to think he could not make the situation any more chaotic, he stepped right back in and made things even more complicated. His response to weeks of drama, losing followers by the tens of thousands, and getting openly criticized by his own fan base, only seemed to make the backlash louder. But before we get into that, it helps to lay out the context because there is a lot going on here. With PowerPoints. How would the world react if a trove of documents and videos showing evidence of aliens was all released at once? Well, I don't know, Steven. Probably the same way they reacted when almost that exact thing happened last month, and last year, and the year before that. The only new idea or understanding that I walked away from Disclosure Day with was that Steven Spielberg really has just been coasting on his legacy for a long time. Partly because we're more than a decade removed from his last good movie, and probably 2 decades removed from his last great movie. But also partly because Disclosure Day is the most generic B-tier alien movie I've ever seen, and it offers absolutely nothing special, unique, or new that hasn't been retread 1,000 times. Watching Disclosure Day, you get this awkward feeling that the movie and the people behind the movie don't think that an alien movie has ever been done before. Like they thought the subject of aliens was so unexplored and untouched in Hollywood that by merely having aliens or a story to do with aliens would make it exotic or set it apart in some fashion, and no other effort or creativity was required. Which is weird, because that would have to mean Spielberg forgot that he made Close Encounters of the Third Kind, E.T., and War of the Worlds. Which is unlikely. So the simpler answer is that Disclosure Day is an extremely lazy and unimaginative effort from a filmmaker deep into the twilight of his career. And when you see just how fucking stereotypical and unimaginative the actual aliens are in this movie, that becomes very apparent. Beyond that, Disclosure Day is extremely boring. The message it wants to deliver and have the audience ruminate on is limited to about 4 lines of dialogue in a nearly 2.5-hour film, and all of it builds toward a payoff that just never arrives. And we'll talk more about those flaws and plenty more after we get in a recap of the film's story. So now, I'm disclosing to you this spoiler warning. The movie begins with a guy named Daniel negotiating the return of property stolen from his employer in exchange for the return of his kinda girlfriend Jane. The movie leaves the current status of that relationship super vague for some reason. When the exchange isn't going so hot, Daniel whips out a weird metal bar called The Device that scares the shit out of everyone there like it's a paternity test on Maury. Daniel and Jane escape, and he makes a call to Hugo, the ringleader of this little op, who asks him to hold on to The Device a little longer until some other pieces fall into place.